안녕하세요. 우리 박태우TV 시청자 여러분. 오늘 일요일 오후 방송을 좀 시작하도록 하겠습니다. 오늘 보니까 오늘 오후 1시 30분에 나온 그 여론조사 결과를 보니까 CBS 노컷 뉴스에서 나온 그 여론조사 결과는 이렇게 나왔나요? 일단은 그 33%는 이재명 후보, 그 다음에 윤석열 후보에게는 32.5%, 33% 이재명, 32.5% 윤석열, 안철수 9.4, 심상정 2.5 이 정도 나왔는데, 이렇게 여론조사에 따라서 들쭉날쭉하는 이런 여론조사가 계속 나오고 있습니다. 어디까지 믿어야 될지 모르겠습니다만 흐름만큼은 참수할 게 있어가지고 설 연휴 시작하는 날 이렇게 비슷하다는 말씀을 드렸어요. 오늘 음악을 제가 이렇게 배경음악으로 특별히 깐 이유는 제가 오늘 올해 들어서 이제 박태우TV에서 발표하는 참여시 3번째 시 이제 새판짜기1-진균민주주의로 가는 길 이 시를 소개하는데, 이 해바라기가 발표한 1989년도에 이 사랑을 하는 노래가 여러분들 그 당시 기억날 겁니다. 1989년도 공항동에서 사남매가 가난 때문에 자살을 시도했던 그런 사건, 얼마나 많은 국민들이 아파하고 아직도 대한민국이 잘 사는 나라인가 확실하지만 사각지대에서 고통받는 그런 백성들이 많았다는 것을 상징하면서 해바라기 이 원작자인 이주호 씨가 그 사건을 계기로 이 곡을 붙이면서 아주 일약 스타덤에 오르느라 됐죠. 그래서 이 배경음악을 중심으로 해서 오늘 박태우 참여시 시리즈 3번째 2020년도 정권교체의 염원을 담은 진균민주주의로 가는 길. 진균민주주의는 여기에서 나아갈 진, 그리고 균형 잡힐 균자로서 새로운 정치 시스템에서 국민 누구나 혜택받고 국민 주권주의가 실현되는 그런 민주주의를 의미하면서 이론적으로 한번 이렇게 제가 생각을 해보았습니다. 자, 시를 낭독하도록 하겠습니다. 어차피 백성들은 고달픈 삶이었다. 어설픈 민주주의라도 하고 나서 내 것도 생기고 재주도 뽐내면서 차별 없이 사람 사오는 세상을 만들며 이 정도의 잘 사는 신화도 이루었지만 다들 스스로가 자신들이 잘나서 된 것처럼 약간의 착각 속에서 개인 나팔들을 분다. 그럭저럭 산업화와 민주화를 이룬 한민족의 반쪽짜리 신화는 서구 북극보다도 훨씬 진한 개인주의, 저 미국 대륙보다도 더 진한 지역주의, 저 동남아 국가들보다도 더 진한 세대주의에 깊고 넘게 함몰되어 우리들의 모습도 제대로 진단하지 못하고 내 것만, 내 가족만 챙기는 바보들이 되었다. 아직 민주주의 완성이 더 먼 곳에 있지만 즐길 줄만 알고 누릴 줄만 알았지, 희생하고 베풀 줄을 모르는 저질이 천민자본주의가 되어 5,500만 국민들은 스스로를 한탄하고 안타까워한다. 이념으로 찢기고 지역으로 찢기고 성별로 찢기고 부익부 비닉비를 나뉘어 대한민국이라는 공동체를 잇고 있다. 이러한 타락과 부패를 규탄하며 제대로 된 민주주의 외치지만 고루하고 철진한 담론으로 치부하며 해야 할 일들을 잇고 있다. 해야 할 일들을 잇고 있다. 회 덕후들이 소리치며 아우성이지만 우상이 동굴에 갇힌 우리들에겐 공허한 메아리로 다가온다. 갈 길이 이리도 멀고 험한데 눈앞에 열매만 따먹고 미래의 열매를 말하는 사람들은 저 고리타보는 서생으로 치부되며 자극적이고 임기응변적인 포퓰리즘이 나라를 좀먹고 있구나. 마지막 기회 같은 3구 대선이 한 달에 우리 앞에 있어도 그저 그렇고 그런 대선으로 여기며 큰 숲을 보지 못하는 정치인들이 다시 역사 포퓰리즘을 만들면서 미래의 희망을 만들지 못하고 있어. 그래도 마지막 희망은 국민이라고
그래도 마지막 교도부는 백성이라고 국민 주권 민주주의를 외쳐보지만 진균 민주주의를 그려보지만 새로운 역사를 쓰는 그 시작점인 3구 대선인 어떤 새로운 역사를 쓸지 노심초사하는 마음으로 정권 교체를 염원하며 그날을 기다려본다. 국민들이 주인되는 세상 기다려본다. 수구좌파들이 퇴진하는 세상 기다려본다. 아주 자급하고 초조한 마음으로 오매걸면 기다려본다. 2022년 1월 30일 이일날 박태우 시인이 이렇게 참여시 올해 들어 세 번째를 여러분에게 낭독해 드렸습니다. 앞서서 소개한 것처럼 이 해바라기가 불렀던 이 사랑으로 난 노래 1989년도 그 당시 공항동에서 일어났던 세 남매의 그런 자살 사건을 가슴 아파해서 만든 노래로서 민주주의가 제대로 꽃피고 완성되는 시점에는 그런 아픔이 있는 백성들은 안 되는 국민주권이 실현되는 민주주의를 위해서 우리가 3구 대선도 한 발짝 더 나아가고 잘못된 이념 세력들을 걷어내는 그런 대선이 됐으면 좋겠다. 이런 바람에서 제가 해바라기의 사랑을 한 노래와 더불어서 참여시 하나를 낭독해 드렸습니다. 우리 존경하고 사랑하는 박태우 TV 시청자 여러분, 앞서도 제가 오늘 나온 여론조사 결과를 소개를 했습니다만은 아무튼 여기를 보면은 뭐 지금 이재명, 윤석열 후보가 당선 가능성에서도 이재명 후보가 39.1%, 윤석열 후보가 39.5%, 뭐 거의 비슷합니다. 안철수 후보는 2.3%로 매우 낮게 나왔고, 국정운영 준비도에서는 이제 10점 만점으로 물은 결과 이재명 후보가 5.49점으로 1등이고, 윤석열 후보가 4.49점, 안철수 후보가 4.64점, 심상정 후보가 3.71점이다 이렇게 나왔다는데, 그 정권 교체냐 정권 유지냐 이거 못지않게 후보 자질도 그만큼 중요하게 생각한다. 이런 여론조사 결과가 나왔다고 그래요. 그래서 정권 유지나 교체는 32%, 후보의 자질과 능력도 31% 거의 동일시하게 나왔다. 그리고 민주당은 34.1% 지지율, 국민의힘은 32.3%다. 이렇게 지금 오늘 로컬 뉴스에서 발표한 1시 반에 발표한 건가 이 여론조사 결과를 보면은 한 치 앞을 볼 수 없는 3구 대선 구도가 이렇게 지나가고 있는데 우리 국민들 저와 같은 사람이 보면 이해할 수 없는 구석이 많습니다. 대한민국이 어떤 방향으로 가야지 잘 되는지 답은 나와 있는데 왜 이렇게 국민들이 갈리어 있는지, 기울어진 운동장도 한참 기울어진 운동장이고, 정말 정치권에 있는 사람들 정말 반성해야 되겠어요. 어떻게 이런 나라를 만들고. 참, 네, 오늘 하여간 이 정도 국문 이야기는 끝나고 뭐 특별 영어 방송으로 하겠습니다. Well, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, on Sunday afternoon, let me talk about the seventh North Korea's, ballistic missile launching toward the East Sea, which was, reported this morning. And according to news report, North Korea fired one apparent ballistic missile toward the East Sea on Sunday, South Korea's military said, in the recalcitrant regime's seventh show of force this year. Seventh time, this time. And South Korea's the Joint Chief of Staff said it detected the launch from the northern province of Jagang, bordering China, at 7:52 a.m. However, our defense ministry have not in detail elaborated on the types and what kind of functions the missile has as of now. As we all understand, Pyongyang has been ratcheting up tensions with a series of missile launches since the start of this year, only in January 7 times. As Washington has stepped up sanctions pressure amid a protracted deadlock in nuclear talks between the two countries. And this time, President Moon Jae-in in Cheongwade said Sunday afternoon that North Korea has inched closer to scrapping its self-imposed moratorium
on testing intercontinental ballistic missiles shortly after North fired an intermediate-range ballistic missile. However, he did not strictly criticize the North Korea's wrong behaviors this time. President Moon Jae-in made the remarks while presiding over a plenary meeting of the National Security Council for the first time in about a year, in an indication of how seriously it takes the launch, what is believed to be the longest range missile the North has fired in recent years. The question is, why has the Blue House been so soft on North Korea's provocations so many times? Even last year, this year, so many times. They said only regret, very regret, deep regret. Why Moon Jae-in administration did not respond with more stricter measures, joining hand in hand with Washington's strict sanctions on North Korea's misbehaviors? This time, President Moon Jae-in called for North Korea to stop creating tension and respond to international calls for dialogue. Only saying stop creating tension and respond to international calls for dialogue. Very soft. Very soft. If I am the President of the Republic of Korea and the Supreme Commander of the military in South Korea, I should have said that. I must have said that. Well, South Koreans cannot tolerate anymore this kind of provocations made by North Korea. 7 times on in January this year, I will ask international community, including the United Nations and our key ally, United States, Blue House, to make more stricter sanctions, to make more wider and deep sanctions on North Korea to stop further provocations in the future. Firing missiles into the East Sea, not anymore. But only Moon Jae-in said, stop creating tension. Such a soft word. He also said that North Korea's latest launch was a challenge for denuclearization of the Korean Peninsula, peace and stability on the Korean Peninsula, and a diplomatic effort by the international community, as well as an act that violated the UN Security Council resolution, according to the statement. Only a challenge for denuclearization of the Korean Peninsula. Has the leftist Moon Jae-in government shouted for the continuous denuclearization of the Korean Peninsula? As we have been criticizing the leftist government, the diplomatic effort on pushing ahead with declaration to end the Korean War, something like that, concentrating more than 90% of a diplomatic effort on this kind of issues, not talking about denuclearization in a CVID format. They have been avoiding talking with more stronger word on the issue of denuclearization on the Korean Peninsula. So our key allies, including the United States, Japan, and the key G7 countries, are joining hands in hand, saying that denuclearization first on the Korean Peninsula, then dialogue, and then some humanitarian aid. And if North Korea responds to international society calls for reducing tensions on the Korean Peninsula by accepting international community's inspections on nuclear facilities and declaring all the nuclear weapons numbers and facilities and agreeing to the courageous schedule of reducing down all this kind of weapons of mass destruction, then international community, including the United States, South Korea, could help North Korea to develop economic
project, probably helping ordinary North Koreans right now suffering from poverty, to come to a normal life situation there. However, we all understand that North Korea is not a normal state that respects human rights, that respect liberty of personal lives. Instead, they are only sticking to continuous survival of dictatorship. Third generation dictatorship, so from Kim Il-sung to Kim Jong-il to right now Kim Jong-un, the grandson of Kim Il-sung, founder of North Korea, which is a product of international Cold War structure at the time, puppet regime of Soviet Union, later joining the socialist blocs with People's Republic of China. However, I think personally that the end of the North Korean regime is becoming a reality, because as of now, nobody believes in the North Korea's word that they will come to a dialogue table with sincere effort to honestly declaring all the numbers of weapons of mass destruction and following the rules of international communities, including the IAEA's inspection code and regulations there. Since 2017, I remember that North Korea has maintained a self-imposed moratorium on nuclear and ICBM testing. But what does it mean that now they restarted provocations? Not this time ICBM, but short-range missiles or intermediate-range missiles. Not ICBM, but possibly next time IRBM, inter-regional ballistic missiles. It means that North Korea wants all the sanctions to be relieved to a certain degree. They understand that the United States is, dividing its international muscles, into Ukrainian tensions and into, Taiwan Strait tensions with People's Republic of China. And North Korea judged that this is right time to make voices and to seek some concessions from Washington to ease some sanctions imposed on North Korea. But I think this will serve, on the contrary, to the bad impact on the North Korean people's lives, more jeopardizing the survival of the North Korean regime in the future. And the recent vote of North Korea's saber-rattling also came as it seeks to tighten internal unity amid the fight against COVID-19 pandemic and persistent economic difficulties stemming from debilitating sanctions made by Washington and international community. I don't think North Korea will gain what they want by doing this kind of repeated provocations in the future. We all understand that North Korea has continued to test fire different types of missiles, including a submarine-launched ballistic missile, since its leader Kim Jong-un failed to make any progress during denuclearization talks with then US President Donald Trump in Hanoi in February 2019. The North has strengthened its military arsenal, although it refrained from conducting another nuclear test or ICBM launches. But, however, the North Korea cannot justify its provocations
under any circumstances, we urge North Korea to stop any further missile tests and other types of military provocation in the future. The North will only face deeper isolation and additional international sanctions if it continues to violate UN Security Council resolutions prohibiting Pyongyang from developing weapons of mass destruction. Also, the United States will be pushing for additional UN sanctions against North Korea. And this is the right time for Moon Jae-in administration, even though they have a few months' time in office. They need to work more closely with the US to better cope with growing North Korean threat. But it has been somewhat disappointing for Seoul to downplay the serious nature of North Korea's hypersonic missile tests in recent time. So I hope Moon Jae-in administration will be more in tune with the sound of Washington for producing more stricter sanctions based on the concept of reciprocity as far as North Korea continues military provocations such as missile launching, possibly in the future IRBM or nuclear test, or possibly ICBM in the future. So I think it is right time to take a tougher stance on any North Korean provocations in the future. Seoul and Washington must produce more unified voice, more stronger voice to induce North Korea to come to a possibly a dialogue table for a diplomatic effort, if possible. But we should not pardon any move by North Korea to develop ballistic missiles and weapons of mass destruction in the future. And Kim Jong-un really must realize that the regime cannot guarantee its security and survival only by playing this kind of military game in the international community. This is very important time in South Korean security dimension, and the coming March 9th presidential election should deal with this kind of issues with more stronger voices, especially conservative groups in South Korea should urge presidential candidate like Yoon Suk-yeol of People's Power Party to adopt more stronger voice with more conservative tones to stop North Korea from going further in the future. And our Minister of Defense and also Blue House must be fully on alert against what North Korea can do in the future, especially since leftist administration Moon Jae-in took power 5 years ago. Our consciousness on the security issues has been very weak, I think, and our military preparedness for any provocations coming from North Korea, I don't think it is very strong as we are expecting to be. So this is one of the reasons why we have to change power to a more conservative government from a leftist government in the coming presidential election. Okay, today I have talked on the 7th missile launching made by North Korea, and I'll get back to you later also on the some critical issues. Let me finish our English broadcasting today. Thank you.